Hi friends. Welcome to Kerala EduStar. If you are watching the channel for the first time, please subscribe to the channel. Then share it with your friends and relatives. If you like the video, please like it. Today our video Kerala syllabus 5th class English subject 2nd units part of extended reading. Birthday letter. The Malayalam translation and its textual questions and answers are included. Let's go to the video. Extended reading. Birthday letter. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, the 14th of November 1889 to the 27th of May 1964, was an Indian independence activist and subsequently the first Prime Minister of India. Considered as one of the greatest statesmen of modern India, he was a central figure in Indian politics both before and after independence. He emerged as an eminent leader of the Indian independence movement, serving India as Prime Minister from its establishment in 1947 as an independent nation until his death in 1964. He was also known as Pandit Nehru due to his roots with the Kashmiri Pandit community, while Indian children knew him better as Chacha Nehru. Indira Priyadarshini Gandhi. Indira Priyadarshini Gandhi, the 19th of November 1917 to the 31st of October 1984, was an Indian politician and a central figure of the Indian National Congress. She was the first and female Prime Minister of India. Indira Gandhi was the daughter of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. She served as Prime Minister from January 1966 to March 1977 and again from January 1980 until her assassination in October 1984, making her the second longest serving Indian Prime Minister after her father. Birthday letter. Central Prison, Nani, October 26, 1930. My dear Indira, on your birthday you have been in the habit of receiving presents and good wishes. Good wishes you will still have in full measure. But what present can I send you from Nani? Prison. My presents cannot be very material or solid. They can be of the mind and spirit. Things that even the high walls of a prison cannot stop. You know, sweetheart, how I dislike sermonizing and doling out good advice. I have always thought that the best way to find out what is right and what should be done is not by giving a sermon. It has to be done by talking and discussing. Out of discussion sometimes a little bit of truth comes out. I have liked my talks with you and we have discussed many things. But the world is wide and beyond our world lie other wonderful and mysterious worlds. None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise. But what am I to do? Then, a letter can hardly take the place of a talk. At best it is a one-sided affair. Imagine that I have made a suggestion to you for you to think over. As if we really were having a talk. In history we read of great periods in the life of nations. Of great men and women. Do you remember how fascinated you were when you first read the story of Jeanne d'Arc? Your ambition was to be something like her. Ordinary men and women are not usually heroic. They think of their bread and butter, of their children, of their household worries and the like. But a time comes when a whole people become interested in a great cause. Then history helps even simple, ordinary men and women to become heroes. Great leaders have something in them which inspires a whole people and makes them do great deeds. In India, a great leader, full of love for all who suffer and eager to help them, has inspired our people to great actions and noble sacrifice. He has helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy. Bapuji is in prison, but the magic of his message has stolen the hearts of India's millions. Men and women, and even little children, come out of their little shells and become India's soldiers of freedom. In India today we are making history. And you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama. What part shall we play in it? If we are to be India's soldiers, we have to respect India's honor. And that honor is a sacred trust. It is no easy matter to decide what is right and what is not. One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. Never do anything in secret or anything that you would wish to hide. For the desire to hide anything means that you are afraid. And fear is a bad thing and unworthy of you. Be brave. And all the rest follows. You know that in our great freedom movement,
Under Bapuji's leadership, there is no room for secrecy or hiding. We have nothing to hide. We are not afraid of what we do or what we say. We work in the sun and in the light. Even so, in our private lives, let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly. And if you do so, my dear, you will grow up a child of the light, unafraid and serene and unruffled, whatever may happen. I have written a very long letter to you, and yet there is so much I would like to tell you. How can a letter contain it? Goodbye, little one, and may you grow up into a brave soldier in India's service. With all my love and good wishes, your loving father, Jawaharlal Nehru. ഈ കത്തിന്റെ സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത്, പിതാവ് തന്റെ മകളോട് രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുവാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പാഠഭാഗം വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികളിലും ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവണം. നമ്മളും രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയും ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറാനുള്ള കരുത്തുള്ളവരായി മാറണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കത്തിന്റെ സാരാംശം എന്ന് നോക്കിയാലോ. സെൻട്രൽ ജയിൽ, നൈനി, ഒക്ടോബർ 26, 1930. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദിര, നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സമ്മാനങ്ങളും ആശംസകളും സ്വീകരിക്കുന്നത് പതിവാണ്. അവ ഇനിയും പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ നൈനിയിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് സമ്മാനമാണ് അയക്കാൻ കഴിയുക? എൻ്റെ സമ്മാനങ്ങൾ വളരെ ഭൗതികമോ പൊള്ളയോ ആകരുത്. ആ സമ്മാനങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും ആയിരിക്കണം. ആ സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ജയിലിൻ്റെ മതിലുകൾക്ക് പോലും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം ഉയർന്നു നിൽക്കും. നിനക്കറിയുമോ പ്രിയേ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാഷണവും നല്ല ഉപദേശങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതെന്ന്? എന്താണ് ശരി, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസാരവും ചർച്ച ചെയ്തും അത് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ചർച്ചയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരും. നിങ്ങളുമായുള്ള സംസാരം എനിക്കിഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ ലോകം വിശാലമാണ്. നമ്മുടെ ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു അത്ഭുതവും നിഗൂഢവുമായ ലോകം കിടക്കുന്നു. നമുക്കാർക്കും മുഷിപ്പ് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആരും തന്നെ എല്ലാം അറിവും ബുദ്ധിയും തികഞ്ഞവരാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു കത്തിന് ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയില്ല. അതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ഇതൊരു ഏകപക്ഷീയമാണ്. നീ ഇതൊരു ഏകപക്ഷീയമായ കത്താണെന്ന് കരുതണ്ട. ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. ചരിത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മഹത്തായ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. വലിയ മഹത്തായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ജീവിച്ചിരുന്നു. ജീൻ ഡി ആർക്ക് എന്ന വ്യക്തിയുടെ കഥ ആദ്യമായി വായിച്ചപ്പോൾ നിന്നെ എങ്ങനെ ആകർഷിച്ചു? അതുപോലെ ഒരാളായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു നിന്റെ ആഗ്രഹം. സാധാരണ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സാധാരണമായി ധീരന്മാരല്ല. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ആഹാരവും മക്കളുടെയും അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ആശങ്കകളുമാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു സമയം വരുന്നു, ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ആളുകൾ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. ആ സമയം സാധാരണക്കാരെ പോലും മികച്ച നായകന്മാരും മികച്ച സ്ത്രീകളുമാകാൻ സഹായിക്കും. മികച്ച നേതാക്കൾ ചിലരുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നുണ്ട്. അവരുടെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ പലരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു മഹാനായ നേതാവുണ്ടായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരെയും ദരിദ്രരെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെയും സ്വതന്ത്രരാക്കി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മാന്യമായ ത്യാഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാപ്പുജി ജയിലിലാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മാന്ത്രികത നിറഞ്ഞതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയം മോഷ്ടിച്ചു അദ്ദേഹം. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും അവരുടെ ചെറിയ കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയായിരുന്നു. അവർ എല്ലാവരും സ്വതന്ത്ര സൈനികരായി തീരുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എനിക്കും നിനക്കും അത് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ നാടകത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ എന്തു പങ്കുവഹിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ സൈനികരാകണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ബഹുമാനിക്കണം, അത് സംരക്ഷിക്കണം. ബഹുമാനം എന്നത് പവിത്രമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ്.
നിനക്ക് ശരിയല്ലാത്തത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അത് നിനക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള മാർഗം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. അതായത്, നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ രഹസ്യമായോ മറയ്ക്കുവാനോ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അങ്ങനെ മറയ്ക്കുകയോ രഹസ്യമാക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭയം എന്നത് ഒരു മോശവും അയോഗ്യവുമായ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങളെ പിന്തുടരും. അപ്പോഴും നീ ധൈര്യമായിരിക്കുക. ബാപ്പുജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിനക്കറിയുമോ? ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ രഹസ്യത്തിന് ഇടം ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മറയ്ക്കാനില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നു, എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് എല്ലാം സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടിയതും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതും സൂര്യന്റെ പകൽ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു. ഒന്നും രഹസ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നീയും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, നീ വളരും. വെളിച്ചമായി നീ മാറും. നിർഭയത്വവും ശാന്തവുമായിരിക്കും. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നീ അസ്വസ്ഥയാവില്ല. ഞാൻ നിനക്ക് വളരെ നീണ്ട കത്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഇനിയും നിന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കത്തിൽ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ധീരയായ ഒരു സൈനികയായി വളരട്ടെ. എൻ്റെ എല്ലാ സ്നേഹത്തോടും ആശംസകളോടും കൂടി. സ്നേഹത്തോടെ നിന്റെ അച്ഛൻ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. Check how well you read. 1. Here are some statements based on the letter. Put a tick mark in the right column for the statements that are true. Mark the ones which are false. Correct the false statements and write them in the space given below the table. The statements I have corrected. Indira received many presents as her birthday gift. Nehru did not like advising his daughter. In history we read of great periods in the life of nations of great men and women. The desire to hide anything shows that you are afraid. Nehru wrote a long letter to Indira. 2. Match the sentence parts in column A with those in column B to form meaningful sentences. Now, write the sentences below. The magic of Bapuji's message has stolen the hearts of millions of men and women. Jawaharlal Nehru says that in our freedom movement there is no room for secrecy or hiding. When time comes, ordinary men and women become interested in a great cause. Jawaharlal Nehru dislikes sermonizing and doling out good advice. According to Nehru, if we are to be India's soldiers of freedom, become interested in a great cause. Great leaders can inspire people to do great deeds. I hope you understand the chapter. Thanks for watching. Thank you.